Today we'll study logarithmic functions. So I recall that in last section we studied exponentials, which means that the function f is of the form bx. So the variable is in the power and b is the base. And we saw that when b is greater than 1, the graph of the exponential increase is an increasing function, and it has this form. Okay, so we said that this is a one-to-one function, since if you take the horizontal line test, any horizontal line crosses the graph in only 1 point. So this function has an inverse. So we can conclude that it has an inverse. What is the inverse of the exponential function? The inverse of an exponential function is what we call logarithmic function. Okay? So, and as we said that for exponential function, we have a fast growth. So the logarithmic function, since it's the inverse, we can do the inverse, we'll see that its growth will be slower. Okay, slower than the logarithmics and slower than the linear function. Okay, so إذا تحب نربطوها بكورونا، قلنا الحين احنا كيف الوضع الحين exponential، ازدياد الأعداد. الهدف من الإجراءات هذه العزل والحجر واحد، إنه ينقلب ويصير الانتشار بطيء، يعني لوغاريثميك. كيف نحولوها من exponential لوغاريثميك بالإجراءات اللي قاعدين تسوي فيها الحكومات الحين. Okay. So, since exponential and logarithmic function are inverse, so there is a relation between them. If x is b to the y, we can transform this exponential form. Exponential عنا قوة، عنا exponent. So this is the exponential form. And it can be transformed to an equivalent form, which is called هذه, we call it the logarithmic form. And we use this notation, log, L-O-G, base B. So this is the base. The definition of the base is the same definition as for the exponential. So this is the base of the logarithm. Okay? So how do we transform an exponential form to a logarithmic form? So كانت x equal by. This is the base. This is the base. So شو تصير البيز تجي هنا with log، يصير عنا log base b of x equal والy يصير لها تنزل تحت. Okay, so this is easy how to transform from an exponential to a logarithmic form, and these two are equivalent. Okay,
And this is interesting. For example, we'll see in next section, if you have to solve exponential equation, so the variable is in the power, and it's important to transform it into a kind of polynomial equation, which we can solve by writing a logarithmic form. Okay? دكتور ممكن. ممكن تعيدها المسألة هذه؟ اي راح نشوف الحين امثله راح تكون واضحه. اوكي. انه الموقع كان معلق ولا فتح الا متاخر. اوكي ما عندك مشكله. So خلينا نشوف example. So these are logarithmic expressions. Okay, we have log, 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 and we want to write this expression into an exponential form. أول شيء, it's important to find the base. So here, what is the base in this expression? When is base? I think number 2. 2 is the base. So this is the base. إذا قلنا البيز هي 2. إذا شو يصير؟ 2/3. بالضبط. إذا البيز تيجي هنا و3 تطلع الاكسبوننت واللوج يروح. إذا شو تصير؟ تصير البيز اللي هي 2، 3 تصير هي الاكسبوننت ويبقى هنا 8. اوكي. اذا نحب نعودها هنا. What is the base? وين البيز؟ In example B. 10. This is the base. Then to transform it into an exponential form, البيز تيجي هنا وال1 تطلع واللوج يروح. تصير 10 exponent 1 equal 10. Okay. Here, what is the base? E. The base is E. تيجي هنا الزيرو يطلع الاكسبوننت وكانسل اللوج تصير E. The base 0 equal 1. Same thing here. What is the base? 3. 3. minus 2 تطلع ويروح لك. واضحة؟ easy? Easy. واضحة easy. Okay. So this is how to transform. This is called, all these expression are exponential form. دكتور هي واضحة المسألة، بس الحين الأعداد هذه وش تكون؟ احنا عرفنا أن الرقم الأول هو يكون الأسس. الرقم الثاني وش تكون يعني؟ هذا البيز، هذا يصير الاكسبوننت وهذه النتيجة. اوكي. واضح؟ سهلة. اوكي جود. العكس الحين. How to transform from exponential form to logarithmic form. لازم دائما تبحث على البيز. إذا هنا 10. هنا وين البيز؟ هذه البيز 10. شو يصير لها؟ تيجي هنا وتضيف log with the base وتنزل 3 الحين. شو تصير؟ تصير 3 equal log base 10 of 1000. Okay. هنا what is the base? 2. This is the base. إذا تصير log base 2 of 1/2 equal to -1. -1 تنزل. Okay. نفس الشيء هنا. What is the base? 9. 9 is the base. إذا شو تصير؟ تصير log 9 base 9 of 27 equal to 3 over 2. Okay. Okay. هذه what is the base? 7. باش تعرف البيز لازم تكتبها exponential form، يعني تكتبها على شكل أس. كيف نكتبوها على شكل أسس هذه؟
مثلا square root of 49 هي 49 to the كم الأس هنا؟ 2. تحط النص. square root. اوكي root. محمد بابتين. إذا هي 49 أس نص. So what is the base? What is the base in this example? 49. So this is the base. إذا تصير log base لا 49 of 7 equal 1 half. Okay. So here, what is the base in example 2? 121. ليش؟ لأنه قلنا نكتبها exponential form. So here this is the base. So log 121 of 11 is 1 half. هذا ينزل تحت. Okay. So هنا البيز هي 8. إذا log base 8 of 1 over 64 equal minus 2. اتفقنا؟ محمد سعود واضحة؟ واضح. Okay. كما for the exponential, we usually use base 10 and base e for the log. Base t هي common logarithm, and when we have base 10, the convention في العادة ما نكتبها. إذن إذا يعطيك log without base إيش معناها؟ يعني base 10. 10. أوكي؟ إذا ما يكتب لك البيز means base 10. For the base e قلنا اللي هو natural log رمزه IN. هو ln مش in l logarithm ln. Okay. So ln هو log base e. إذا log base e رمزها ln. إذا في الحاسبة عندكم 3 أزرار لللوج. عندكم زر فيه ln موجود ولا لا؟ ايه دكتور موجود. هذا البيز اي. فيه لوج لحاله، هذا البيز 10. وفيه زر ثالث للأوذر كيسز اللي هو لوج، وعندكم هنا مربع وانت تختار البيز. اوكي؟ سو في 3 أزرار لللوج في الحاسبة. الأول يكون عدد عادي. أي واحد. الإي. بيز إي هو الآن رمزه. أوكي؟ ما له عدد. إي عدد. إي هو عدد، هو قيمته 2.71. قلنا الإي هو زي الباي. زين؟ الإي عدد constant 2.718. أوكي؟ إذن لوج 2017 كم هذه؟ 3.305. 3.305. الآن 3.592. 1.279. 1.279. So we can same way compute any log using the calculator directly. Okay. ليش هنا أخذ only positive value؟ هل ممكن نحسب ln of -2 مثلا؟ كم ln of -2؟ Undefined. So we'll see that on the domain of exponentials is R, but the domain of log will not be R. دكتور شو يعني الان؟ الآن قلنا هو اللوج بيس E. رمز اللوج بيس E هو الآن. Okay. إذن قلنا this is the properties of exponential and logarithmic functions summarized in this table. قلنا since they are inverse functions, إذن the range of the exponential يصير
يصير هو domain of the inverse function. يعني هو domain of log. So the domain of log is the open interval 0 to empty. So there is no log of negative numbers, no log of 0. Log of 0 is not defined, and log of negative numbers is also not defined. The range of the log هو domain of the exponential. So range of log is R. قلنا الاكسبوننشال عندها horizontal asymptote. لحظة محمد. قلنا هنا هذه asymptote تقترب من 0 بدون ما تلمس. اللوغاريثم راح يكون عندها vertical asymptote. إذا كانت horizontal راح تصير vertical. تيجي من هنا راح نشوف راح تصير هذه asymptote هنا. اوكي الاسمتوت هنا هو الواي اكسس يعني x equal 0. هنا الاسمتوت كان الاكس اكسس يعني y equal 0. this line. الاكسبوننشال فورم كان عندها y intercept here 0 1 راح يصير x intercept في اللوغاريثم. قلنا لما تاخذ الانفرس فانكشن الواي يصير x والاكس يصير y. So it's easy. إذا تحفظ واحدة تعرف الثانية لأنه الواي يصير x والإكس يصير y في الانفرس تقلب الأدوار. أوكي إذا هنا راح يصير عنا x intercept في النقطة 1 0 كان عنا y intercept في النقطة 0 1. أوكي so these are the properties of the log. domain 0 empty range minus empty عنا vertical asymptote هو الواي axis أو x equal 0 وعنا x intercept. محمد سعود. دكتور لها حسبة الرسم يعني كيف الحين نشوف الرسم. إذا هذا الرسم إذا بالأبيض بالأزرق لما تكون البيس أكبر من 1. قلنا شوفوا هنا الاسمبتوت x equals 0. هذا الاكس intercept 1 0 and it is defined on 0 empty إذا only في ال right side. Okay. It is increasing if b larger than 1 كما exponential. with a b between 0 and 1 it is decreasing. Okay. ونشوفوا هنا increase is slow. Okay. Exponential can increase, exponential increase يعني very fast. Logarithmic increase is a slow increase. Okay. شوف هنا زيادة بسيطة. Okay. So this is the graph of log function. On a domain 0 empty, this is very important. وعندنا الاسمبتوت وعندنا الاكس intercept. إذن خلينا نشوفوا how to find the domain of logarithmic function. So what is the domain of this function f? To find the domain ايش قلنا؟ قلنا لازم the argument here must be positive. 2x plus 3 must be positive. So here we have to solve linear inequality. How to solve it? And to solve a linear inequality we have to الثلاثة الجهات الثانية بالضبط يا زيد بالضبط. So we have to isolate x. So ننقل الثلاثة تصير minus 3 بعد we divide by 2 minus 3 over 2. So what is the domain of f?
من سالب 3 على 2 إلى ما لا نهاية. open ولا close؟ open. always open. always open لأنه large strict. الثانية x square minus 2x. So same condition, log is defined on 0 empty. لازم x square minus 2x positive. This is a quadratic inequality. So how to solve it? common factor. To solve it, مثلا common factor, we have to find the zeros. So we draw the real line. So what are the zeros here? عندنا 0 and 2. بعدين ناخذ test points. ناخذ هذا test point و test point. So if x equal 1, what is the sign of x minus x? X times x minus 2. إذا نعوض هنا x ب1 تعطيني 1 في 1 minus 2 يعني minus 1 يعني negative. إذا هنا what is the sign? It's Negative. minus sign. إذا تأخذ نقطة هنا مثلا x equal 3 في 3 minus 2 equal 3 صح. positive. إذن هنا plus. وبعد هناك بلس. وهنا إذا تأخذ Plus. x equal مثلا minus 1 شاتيك minus 1 في minus 1 minus 2 هذه أكيد بلس. لا مش أكيد ليش أكيد إذن positive. إذن هنا plus. So finally what is the domain of G? من سالب ما لا نهاية إلى 0. يونيون من 2 إلى ما لا نهاية. كلهم مفتوحين. So minus empty to 0 union to empty. Here and here. لازم نشوفوا وين plus. Now the domain of H. The domain of H. في H, what do we have في H? عندنا absolute value, log of an absolute value. شو نعرف على absolute value احنا؟ لا absolute value. إن أي شيء يطلع موجب دكتور. موجب أو أكبر من يساوي أو 0. صفر. أكبر أو يساوي 0. لكن احنا شو نحب؟ نحبوها أكبر من 0، ما نحبوهاش 0. بوزيتيف. اوكي إذا أكبر من 0 تمام we are happy. إذا 0 no we cannot evaluate. إذا هنا لازم نشوف متى 0 حتى نشيله فقط. وأكي واضحة. إذا متى x minus 2 equal 0 لما x equal 2. إذا هذه لازم نشيلها. إذا الدومين of H اللي فيها absolute value مشكلتنا فقط when it is 0. إذا هي R إلا 2 أو minus empty 2 union to empty. So this is 3 examples how to find the domain of a logarithmic function. دكتور نعم. ما حكينا انه من 0 الى ما لا نهايه. هذيك log x. لكن هنا it's a composition. هذا تركيب two functions على بعض. Okay? So لازم the argument here, the input must be larger than the 0. Okay? واضح؟ This is a composition. هذا ركبنا two functions. إذا لازم في الفانكشن اللي ركبناها على اللوج لازم it satisfy the condition اللي هي positive. Okay? Good. إذا هذه direct linear، هذه quadratic. إذا test points real line. شوف متى positive here and positive here. So union of two intervals. And this is always positive or 0 since it's an absolute value.
إذا نشيل بس except when it is 0. So we have to open in 2. Same question. So what's the domain of 5 minus 2x? إذا إيش لازم؟ لازم 5 minus 2x لازمها positive. minus 5 على 2 minus 2x أكبر من minus 5. إذا x هي minus 5 over minus 2. تبقى larger ولا تتغير؟ بوزيتيف. تتغير تبقى أكبر ولا تصير أصغر؟ لأنه قسمنا على أكبر. تنعكس الإشارة. لازم تنعكس ليش؟ لأنه قسمنا على لأنه عدد قسمنا على سالب. negative. أوكي؟ يعني x less than 5 over 2. What is the domain of f? What is the domain here? So minus infinity 5 over 2. This is f. What about question B? دكتور question B المفروض عندي finding مالها يزيد؟ والمفروض تطلع عندي finding. عندي find. ليش عندي فايند؟ نشوفوها احنا لازم نجرب تحل. إذا question B لازم ما تجي بدون the argument x minus x square positive. إذا هذه أما تحلها بالديسكريمينانت يا أما تعمل factoring. 1 minus x is positive. You draw the real line. You take your واحد point 0 and 1 and you take 3 نص. الآن تاخذ x equal 2 وتعوض هنا تعطيك 2 في 1 minus 2 كم؟ minus 2 negative. Then what is the sign here? Minus. تاخذ x minus 1 مثلا minus 1 في 1 minus 1 equal minus 2 is negative. يعني هنا also negative. في النص يطلع دكتور من minus 2 إلى ما لا نهاية. لا 0 إلى 1. إذا نص واحد ناقص نص تعطينا نص positive. يعني هنا plus. واحنا أي جزء ناخذه بوزيتيف. ناخذ البوزيتيف. إذا هنا راح ناخذ فقط الجزء هذا. So what is the domain? From 0 to 1. So here the domain 0 to 1 open ولا close? Open. It's always open for lock. طيب دكتور ليش في أخذنا 0 1 في شو اسمه اللاين؟ لأنه تشوف في الزيروز هنا ومتى هذه يساوي 0. هذا لما x يساوي 0 أو هذه تعطيك لما x يساوي 1. أوكي تشوفها متى 0 وتشوفها متى سالبة ومتى موجبة. تمام. هذا الريل لاينز تعطيك. أوكي example C now قلنا absolute value log of absolute value اللي هي easier of the other cases. دكتور الحين ايش فائدة ان طلعنا النص هذا في المسألة؟ لا هذا تيست بوينت. تاخذ اي نقطة تتذكر الكوادراتيك انيكواليتي تشوف وين زيرو وبعد تاخذ نقطة في كل. لازم يصير اخذنا نص ممكن تاخذ ربع. المهم نقطة بين 0 و1 لازم تكون بوزيتيف او تكون نفس العدد داخل. لازم نقطة هنا في النص ولازم نقطة في الجزء هذا ولازم نقطة في الجزء هذا وتعوض وتشوف الساين. اوكي تشوف الإشارة. اوكي مش تعرف تحط بلس ولا ماينس. ذكرتها؟ ايه بس هذه ما لها زوم في المسألة صحيح؟ لا هذه اللي اعطتنا هنا باش نحط بلس.
فهمت؟ اي بس ما لها لزوم في المسألة انه هو يبغى الدومين بس. اي بتبغى دومين، لازمك تعرف وين بلس وين ماينس، وين بوزيتيف وين نيجاتيف. اوكي، بلس هنا في الجزئية هذه. اذا ما عندها لازمة ليش نسويها؟ فهمت؟ ما سويناها هلا، مهمة لازم تمر عليها الخطوة. ايه نستعملها مع الكوادراتيك ابو مخلف. اذا نرجع last example log absolute value. قلنا ال absolute value is positive or zero. اذا لازم نشوف متى zero مش to exclude it. when x is minus 1, so here the domain هو minus infinity to minus 1 union minus 1 to infinity. So it's R except minus 1. Okay, so this is the three cases. Now, what are the properties of logarithm? The log transform the product into sum of logs. Then log of mn here log of m plus log of n. The log transform the division into subtraction. Then log m على n هي log m minus log n. The log transform the power log m power p. ممكن نطلع ال p outside as a coefficient. إذن هي p log m. So these are some rules for the logarithm اللي هم ال inverse of the exponential rules. تذكروا الاكسبوننشال إذا عندنا exponential m في exponential n تعطيني exponential m plus n. إذا exponential تفكك الجمع as a product of exponentials. هنا العكس، اللوج تفكك البرودكت تكتبه as a sum of two logs. They are inverse. They have inverse behavior. Since they are inverse, إذا عندك b to the log b, they cancel. إذا b log b إذا تركب f على ال f inverse تعطيك ال identity، تعطيك x. نفس الشيء إذا عندك log b تركبها composition with exponent, exponential with base b, so this cancels and you have the identity. Okay, so these are some properties of the log function. So if we want to use these properties to simplify the following expression, starting at 10 to the log x plus 1. What is the base in this example? What is the base here? ما كتب البيز. قلنا لما ما يكتب يعني هي base 10. إذا عندنا 10 to the log 10. هنا بالproperties نعرف اللي 10 to the log 10 of any expression هي directly x squared plus 1. هذه e ln. ايش قلنا على ln؟ هي which log؟ تبع الاي هي log base e. اذا هذه هي x زائد 3 x plus 3 directly لانه راح يكون عندنا e log e. e log e هي الايدنتيتي. اوكي، log base 10 of 10 نفس الشيء، log base 10 of 10 x4 تعطينا الايدنتيتي x4. ln of e نفس الشيء. If we compose them we get the identity, so directly x minus 1. Okay, now use the logarithmic properties to write either sum or difference. هنا عندنا log x4 square root of y. حاب نفككه، لا اي نفككه. اوكي،
كيف نفككوه؟ قلنا log transform the product into sum of logs. إذا عندنا product ايش تعطيني؟ log base 2 x4 plus log base 2 of square root of y. والlog transform the power. إذا الفور هذه ممكن تطلع برا. شو تصير؟ تصير 4 log base 2 of x plus هذه which power square root y. كيف ما نكتبها in exponential form؟ واي أس نص. y أس نص. إذا نفس الشيء هذه we have a power inside log ممكن تطلع as a coefficient. تعطيني 4 log base 2 x plus half log base 2 of y. اوكي. هذه also عندنا هنا division. الديفيجن شو تصير؟ تصير difference. difference of what؟ difference of ln u3 minus ln v4. اوكي. والباور شو تصير؟ يروح. الباور مش يروح، ممكن يطلع يطلع هنا تصير 3 ln u minus 4 LNV. ln v. Okay. اوكي. So here we have log of the product. إذا تصير sum of logs. log b u3 log b. وهذه third root كيف نكتبها third root؟ ثلث. إذا ايش تعطيني؟ 3 log b u plus 1 of 3 log b v. هذه نفس الشيء عندنا log of the واحد so it's difference. log then x تربيع تعطينا log تربيع اللي هي ليث. so we can directly 2 2 log x minus 5 log y. Okay. الحين if we combine and we'll stop after this. if we combine هنا sum شو تصير؟ عنا لازم يكون same base to combine. then هنا we can combine them into only one log. log of what؟ إذا هذا الكويفيشنت برا يصير باور 2 تكعيب. البلاس هذا يصير ضرب والفايف هذا يجي في الباور x. So we can write it as log base b of 8x. Okay. إذا تحب تسويها if you master it and you can do it fast. if you want to do it step by step تبدأ بالستep هذه 3 log base 2 تصير log base 2 of 2 cube plus log base b of x 5 and then you transform the addition into product log base b of 8x 5. Okay, so if you want to do it properly step by step. Here also the first term هذا شو يصير ln of x square and the second term هذا شو يصير ln يصير minus ln y half. اوكي وعندنا minus شو يصير ln يصير x سكوير على
square root of y. دكتور نعم. المثال الأول شلون جت الثمانية؟ 2 تكعيب. 2 cube. Okay. اوكي. This is 8. 2 cube. سبناها صارت 8. الثالث. So كلهم log base 5. إذا تعطينا هذه log base 5x plus log base 5 2y تصير y square inside the log وهنا minus log base 5 z cube. Then 3z تصير z cube. Okay. Then 3 هذه تيجي هنا. 2 هذه تيجي هنا. And finally, since the same log, it will be log base 5. هنا plus تصير xy square. هنا minus تصير over z3. And we are done. We combined them into one logarithm. Okay, so we'll stop here. Zain, any question? Thank you, teacher.